I'm the bad guy. Duh. I'm the bad guy. సో హలో గైస్ అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ డూవో గేమర్స్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో ఏంటంటే మీకు ఫ్రీ ఫైర్ మ్యాక్స్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది అనేది నేను ఈ వీడియోలో ఫుల్గా చెప్పబోతున్నాను. సో అలాగే మన ఫ్రీ ఫైర్ మ్యాక్స్ అంటే ఫ్రీ ఫైర్ లైట్, సో దాని గేమ్ ప్లే కూడా మీరు ఈ వీడియోలో చూసుకోవచ్చు. సో దానికన్నా ముందు చిన్న రిక్వెస్ట్ గైస్, మన ఛానల్కి ఎవరైనా కొత్తగా వస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కన ఒక బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది, సో దాన్ని అయితే ఆన్ చేసి పెట్టుకోండి. సో ఫ్రీ ఫైర్ మ్యాక్స్ చూసుకుంటే మనకి లాబీ అనేది ఈ టైప్లో రాబోతుంది. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి వేరే లెవెల్ కనిపిస్తుంది, క్యారెక్టర్ హ్యాండ్లో గన్ పెట్టుకొని నడవడం అనేది. సో ఇది మనకి ప్లస్ పాయింట్ అనుకోవచ్చు. సో మనకి ఫ్రీ ఫైర్ మ్యాక్స్ అనేది ఈ టైప్లో రాబోతుంది. సో గ్రాఫిక్స్ అనేది ఇందులో చాలా బాగానైతే బాగుంది. సో ఏంటంటే మనకి ఫ్రీ ఫైర్ వేరే, ఫ్రీ ఫైర్ మ్యాక్స్ వేరే. మెయిన్ చెప్పాలంటే ఇది మనకి ఫ్రీ ఫైర్ అనేది వేరే ఉంటుంది, ఫ్రీ ఫైర్ మ్యాక్స్ అనేది వేరే ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు సపోజ్ పెద్ద మొబైల్ ఉన్న వాళ్ళు ఫ్రీ ఫైర్ అదే ఆడతారు. సో చిన్న చిన్న మొబైల్లో ల్యాగ్ అవుతుంది అనుకునే వాళ్ళు సో ఫ్రీ ఫైర్ లైట్ కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఆడుకోవచ్చు. సో అదేంటంటే మీ అకౌంట్ మాత్రం ఏం కాదు గైస్. సో మీ అకౌంట్ మాత్రం ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు. బట్ ఏంటంటే ఒక చిన్న వెరిఫికేషన్ కోడ్ వస్తుంది. సో ఆ వెరిఫికేషన్ కోడ్ అయితే మీరు ఇచ్చేస్తే సో మీరైతే ఫ్రీ ఫైర్ లైట్ ఆడుకోవచ్చు. ఫ్రీ ఫైర్ స్ట్రాంగ్ లెక్కనే. బట్ ఇందులో అంటే సమ్ గ్రాఫిక్స్ చేంజెస్ ఉంటాయి, అలాగే కొన్ని వెహికల్స్ చేంజ్ వస్తుంటాయి. సో ఆ టైప్లో ఉందన్నట్టు ఫ్రీ ఫైర్ మ్యాక్స్. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి మరి కొద్ది రోజుల్లో రాబోతుంది. మనకు ఆ ఈవెంట్స్ మీరు ఆల్రెడీ ఫస్ట్లో చూసారు. సో అదేంటంటే ర్యాంపేజ్ ఈవెంట్ ఉంది కదా. సో ఆల్రెడీ వేరే త్రీ కంట్రీస్లో ఆల్రెడీ ఫ్రీ ఫైర్ మ్యాక్స్ అనేది వచ్చింది. సో మన ఇండియా కంట్రీలో అయితే కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది, అందరికీ తెలిసిన విషయం ఇది. వేరే సర్వర్లో ఇచ్చిన తర్వాత మ్యాక్సిమం 1 వీక్ 2 వీక్స్ తర్వాత మన ఇండియన్ సర్వర్లోనూ అయితే ఇస్తారు. సో అది ఎందుకో తెలియదు ఎవరికైతే. సో ఫ్రీ ఫైర్ మ్యాక్స్ అనేది మేబీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ఎందుకంటే ఈ ర్యాంపేజ్ ఈవెంట్ చూసుకుంటే సో బ్యాక్గ్రౌండ్ కలహరి మ్యాప్, ర్యాంపేజ్ అవన్నీ చూసుకుంటే మనకు వచ్చే ఛాన్స్ అయితే తొందరలోనే ఉంది. సో అలాగే మన ఛానల్కి ఏమైనా కొత్తగా వస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి గైస్. అలాగే వీడియోని కూడా లైక్ చేయండి. సో వీడియోలో ఏంటంటే మన గేమ్ ప్లే అనేది చూపిస్తాను. సో మనకి M4A1కి సైలెన్సర్ సంథింగ్ చాలా చేంజెస్ అయితే ఉన్నాయి ఈ వీడియోలో. సో అది టోటల్ మీకైతే గేమ్ ప్లే నేను ఒకసారి చూపిస్తాను. సో ఫ్రీ ఫైర్ గ్राफिक्स గురించి మాట్లాడుకుంటే ఒకసారి लेकिन यार मुझे एक छोटा सा चेंज नजर आया है जो अपने ट्रीज है ना उसमें, तो आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो हमारे जो फ्री फायर है, नॉर्मल फ्री फायर अभी जो हम लोग खेल रहे हैं वो है, और राइट में फ्री फायर मैक्स है. तो यहाँ पर ट्रीज के जो एकदम नीचे आप देख सकते हो फ्री फायर मैक्स में और थोड़ा थोड़ा ग्रीन कलर का काई जमा हुआ है. और जो ट्रीज का ग्राफिक्स है ना गाइस, वो भी थोड़ा आपको चेंजेस नजर आएगा. जो इसका पैटर्न है वो आपको थोड़ा सा अलग दिखेगा, ठीक है ना. दूर से जो है ये पहचान में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये जो है अपडेट किया गया है. लेकिन अब जब पास आओगे तो थोड़ा बहुत आपको चेंजेस नजर आएगा. तो गाइस आगे फ्री फायर मैक्स की गेम प्ले आप लोग एंजॉय करो. చాలా చేంజెస్ ఉన్నాయి గేమ్ ప్లేలో అయితే. సో ఇక్కడ నుంచి అయితే నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఇచ్చేస్తాను. సో నాకు కొంచెం వాయిస్ ప్రాబ్లం ఉంది. సో జలుబవడం వల్ల నేను టోటల్ వాయిస్ చెప్పలేకపోతున్నాను. సో వీడియోని మాత్రం ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే మన ఛానల్కి ఏమైనా కొత్తగా వస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి గైస్. సో లెట్స్ వాచ్ ఇట్. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it, and maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fight back. Yeah. You ain't gonna make it.
it. You ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they giving them, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore. I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more speak out. It's about to head You're south. never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Or will you fucking fight back? Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. Yeah, let's go. I don't wanna break. Peace.